आता छत्रपती संभाजी महाराज छावा मूवीज येतला, he was not literally like Tandav in Goa for the Portuguese. In Sonipat, Haryana, they found a chariot of almost Mahabharat period time. So that's it's a full chariot with as how it's described in most of our texts, with whatever like what happened in Kashmir with the Kashmiri Pandits. So same thing happened with most of our ancestors also. So my ancestors were in Serula, which is in Parwari, जे आता सुकूर एरिया असा, सुकूर, पैठणा, तोरडा, थंयच्यान गेले आमचे देवी धाकटीवन देवी. Welcome back to another interesting episode of Popcorn with You. I'm your host Priyanka Naidesai, and today's episode is especially for all the Goans and those who love Goa. But usually, जेव्हा एक नॉन गोवन गोवा म्हणून शब्द ऐकतात त्यांना ताज्या मनात एक इमेज क्रिएट होतं. A picture full of stunning beaches, vibrant parties, and laid-back life. But beyond the sand, sea, and sun, Goa also has a deep-rooted and fascinating history that goes back to thousands of years. And today we have with us a very special guest, Mrs. Savni Shetty Malik, to discuss this hidden past of Goa, its ancient history, its lost traditions, and all those things that frame this beautiful land. Savni Shetty, welcome to the show. It's a pleasure to have you as our guest. So, आयचं जो आमचो यूथ आसा तांकां हिस्ट्री भितर खूबच इंटरेस्ट आसा. हाजे फाटले रिजन कितें? So first of all, thank you for having me on your show. It's a pleasure talking about history and Goa and everything. So, म्हणजे ऍटलिस्ट म्हाका कितें दिसता की आता चडसो यंगस्टर आसा न्ही तो म्हणजे कितें जाता की एकदा एक आमचे जे जाणटे आशिल्ले तांच्या खातीर जी आता जे आमकां कल्चर किंवा हेरिटेज दिसता इट वॉज डेली रुटीन फॉर देम. सो तांकां तातूंत व्हडलें म्हणजे सदांच चलता तशेंच चालू आसलें. Our parents' generation or the generation after liberation, in case of Goa and in case of India after independence, everything just opened up. There were different avenues, and that's a point of struggle. There was some other colonial power. There was a freedom struggle going on. It is at like a burn, and everything opens up. You have a freedom. There are a lot of developments happening. And in लोकांनी एक म्हणजे भायल्यो MNC जायल्यो लोक गोंय म्हणजे भारताच्या भायर वचपाक लागले for work. And that's like somewhere that disconnect of village or roots and the people happen. So आमचे जनरेशन आसा तांकां तो एक डिस्कनेक्ट आता तो जाणवता. म्हणजे झाड चड वेळ आपल्या रुट्सा शिवाय जगू शकना. रूट स्ट्रॉंग असल्यार झाड स्ट्रॉंग उरता. सो आतांच्या लोकांक रियलाइज जाता की आपले रूट्स खंय आसात ते. आणि with we have realized with many modern problems also, ancient things, there are a lot of solutions like that. So I think that may be the reason people are interested in heritage and culture. And just how I say ki during college time we were very much interested in McD, or it was a craze. You know, when I was in Pune, so McD, Burger King, जे गोंयान नाशिल्ले तेन्ना. So थंय वचप. आता तितले काय त्याची क्रेज जायना. So now as you grow, you settle down, you start valuing your roots and things. So maybe that's happening with the culture in whole as well. Okay. So as an archaeologist, तुम्ही ancient India बद्दल अशें कितें शिकला? Like अशें कितें recent archaeological discoveries आसा that could change what we know about ancient India? So a lot of discoveries are happening now in ancient India. A lot of people are interested in understanding about ancient India. And nation as a whole is looking at the whole tagline of Vikas Bhi and Virasat Bhi. So while we do development, we also have to strengthen our soft power, which is our culture, which is our traditions. Yeah. So nation as a whole is looking at that in a very glorious and positive way. So a lot of archaeology researches are happening. So one research which also connects with Goa is about the Saraswati River. So it was always said that because the Mahakumbh is happening, which is considered as the Sangam of Saraswati, Ganga and Yamuna. And all the while it was considered Saraswati was just a myth. So a lot of researches happened. Ata tasheni आणि फाटली 20 वर्षा. So there are teams which are of multidisciplinary approach, which includes archaeology, geography, geomapping studies, then language wise and water navigation,
ocean studies. So if they are trying to understand if Saraswati was a river. So now it is identified there's a Saraswati river which actually disappeared. म्हणजे ती उत्कान परत हे गेली. So what we always considered as a myth is actually people are finding truths about it. And so because of which we are calling the Indus Valley civilization as Sindhu Saraswati civilization. So it was between the two rivers. And how it connects to Goa is it's considered Saraswat Brahmins were originally on the banks of Saraswati. And from there they shifted to Kashmir. So from Kashmir to Bengal and from Bengal to Goa, which is why the GSBs are Gaud Saraswat Brahm. So the Gaud is Bengal, Gaud Pradesh. Yeah. So that is connection to Goa. Rakhigadi is a site which is by area. It's a huge site of Harappa. So we only know Harappan sites are in Pakistan, Yeah. but they are actually all over. म्हणजे, in north and western India, right up to Shirdi. Okay. So that was the whole spread. की ते spread करता शिर्डी मेरेन पावले. So Rakhigadi is a site in Haryana where it's an area wide with Harappa plus Mohenjo-daro combined. And old times and research करपाचं आशिल्लो. People had good intentions, but they were not. Archaeology, the field was not well developed. Sciences were not well developed. So now they found lot of skeletons. So the institute where I studied, Deccan College in Pune, they were doing DNA studies of that skeleton. So using that skeleton DNA, we'll try to identify. We always studied the Aryans and Dravids. That will be considered as a myth, which was developed by the British to fight the whites and the black skins. So that is the second one. Third, a very interesting one is in Sonipat, Haryana, they found a chariot of almost Mahabharat period time. So that's it's a full chariot with as how it's described in most of our texts. So which will also help us understand when was the Mahabharat war actually happened. So a lot of discoveries like this are happening. What is the biggest misconception people have about ancient Indian history? Misconception as in a lot of the times history has been used as a political tool. When you want to control over the people's mind, you use history to control them. So we always in school, in case of India also, in case of Goa also, we never learned about ancient period. We only learned, or maybe we were taught about people who came, ruled us, and colonized us. Yes. So imagine that's what you start learning in school. You are at a very tender age. Your brain and ideas, concepts are just forming. If you are only taught you are a loser. Your country is a loser. Whole civilization is a loser. You only have been. So first that is the case. Secondly, what we have been taught. Okay, you all were barbarics. You all had nothing. You all were savages. It's only the colonial powers who came. They built architecture here. They built systems here. So, for example, I'll tell you about Mughals. In their home country, why couldn't they build architecture? For whatever cuisines, why don't they have that sort of cuisine in their home countries? So, when you extend something, you should have like this much, only then you can extend little bit of that. So, you don't have anything and you are doing charity in other countries. And when you see sites before the Mughals or the British came in, they are perfect in geometry. Like Tanjavur, which is in Tamil Nadu, there's a temple of Brihadeshwar, which is built in granite stone. Granite is the hardest stone, so there's a scale of stones in geography and geology. So the 10th one is diamond, hardest to cut and carve. 9th one is granite. So in that granite stone, people have done storytelling, which is one of the difficult one, which is in Tamil Nadu. If you see in Karnataka, near Bangalore and Mysore region, so the Hoysalas, they had a very soft stone which was like a soap. So it's called a soap stone. So soap is very easy to carve. The stone is also like the soap. So they have actually done apsaras, you can see them blushing in stone. So that was a level, and this comes only when you have master in art, master in mathematics also. So we see that in text, in our books, the kind of mathematics, the calculation, but we also see the practical of that. चर्चचे लोकांक especially non-Goans कशें दिसता that Goa is just a place for party, chill and beaches. But that's not true. That is part of Goa. But
आमचे गोवा कसं इट इज नॉट लिमिटेड टू दोज थिंग्स. वी ऑल्सो हॅव व्हेरी डीप अँड फॅसिनेटिंग हिस्ट्री दॅट गोज बॅक फॉर थाउजंड्स ऑफ इयर्स. सो तुम्ही आमकां अशें कितें इंटरेस्टिंग आर्किओलॉजिकल डिस्कवरी सांगपाक शकता दॅट कुड रिव्हील गोवाज एन्शंट पास्ट, अशें कितें जे चडशे आमच्या गोंयकारांक सुद्दां खबर आसचें? सो हांव अशें खुबदां म्हणटा की जे टुरिस्ट येतात न्ही ते टुरिस्ट सर्किटानूच भोंवता, एक टुरिस्ट दुसऱ्या टुरिस्टाक पळयता आनी दे थिंक आमी लोकल, म्हणजे आमचे लोकल गोंय अशेंच आसा अशें तांकां दिसता. सो इफ यू मूव लिटल अवे फ्रॉम द टुरिस्टी एरिया ऑफ गोवा, जेन्ना आमी हिंटरलँड्सान पळयता, सो वन प्लेस म्हणजे हांव सजेस्ट करपी की गोंयकारांनी तर पळोवचीच पळोवची इज ब्रह्मकरमळी इन सत्तरी. सो थंय ब्रह्माचें देवूळ आसा. ब्रह्माची देवळां फूल भारतान खूब कमी आसा. सो खूब जाणांक दिसता की फक्त पुष्कर राजस्थान जे आसा एकूच आसा म्हण, पण अशी एक 5-6 आसा, म्हणजे इतली कमी देवळां आसा ब्रह्माची. सो तातले एक सगळ्यात जुने गोंयान आसा, जे ओरिजिनली करमळी आशिल्ले, ओल्ड गोवाच्या करमळी, आणि थंयच्यान ती मुर्ती ऑलमोस्ट म्हणजे 4 फूट बी आसतली ती, ताका 4 तोंडां आसात जशी ब्रह्माक आसता, आणि ती ऑलमोस्ट 1000 वर्सां पयलींची मूर्ती. तेदी मूर्ती ते लोक आमचे जाणटे इन्क्विजिशन टायमार उखलून घेवन गेले फ्रॉम करमळी ऑफ टुडेज म्हणजे ओल्ड गोवा. थंयच्यान म्हणजे हांगा आपल्या सत्तरीन, आणि थंय नगरगांव म्हणून जो गांव आसा थंय तो ब्रह्मकरमळी म्हणजे नवीन हे जाली. सो दॅट इज वन आय वूड सजेस्ट की मुद्दम गोंयकारांनी पळोवपाचें. मेन्शन्ड अबाउट म्हणजे तुवें फुलेरांनी आतां देवीक शिफ्ट केले, सो वील गेट टू द हिस्ट्री, गोवन हिस्ट्री. कॅन यू टेल अस की गोंयांत पोर्चुगीज कशे आयले, म्हणजे कोणे आपयले तांकां, एंड ऑल्सो लिटल बीट अबाउट आदिलशाह रूल. सो आदिलशाह जो रूल आशिल्लो, म्हणजे आय गो लिटल बिफोर आदिलशाह ऑल्सो. गोंयान पयली भोज, चालुक्य, कदंब, मागीर शिलाहार आणि मागीर विजयनगर असे राज्य झाले. सो तातले कदंब आशिल्ले ते गोंयान रावताले. थोडे जशे की विजयनगर आसा, राजा हांगा रावनाशिल्लो. विजयनगरचे मेन एम्पायर कॅपिटल इज इन हम्पी. सो हम्पीच्यान विजयनगर मेन एरिया, थंयच्यान स्टार्ट जावन ते फूल तांणी एक्सपांड केल्ले, आनी गोंयचे लोक तांकां म्हणजे हांगा तांणी म्हणजे मनीस अपॉइंट केल्लो. थंयच्यान आदिलशाह म्हणजे बहामनीज टूक ओवर, फ्रॉम देर आदिलशाह टूक ओवर. आदिलशाचे टॅक्सेस आशिल्ले, सो दे हॅड नथिंग टू डू विथ गोवा फॉर गोवन्स. तांकां कितें टॅक्स मेळपाक जाय, जागा मेळपाक जाय फॉर पोर्ट. पोर्टांतल्यान जे ट्रेड जाता ती कंट्रोल करपाक मेळपाक जाय, आनी तांकां जेन्ना गोंया भायर वचपाचें आसता दे कॅन यूज द पोर्ट एज अ टू लीव द एरिया, सो फॉर द नेविगेशन पर्पज. सो दे हॅड नथिंग टू डू विथ द लोकल प्लेस, कल्चर ऑर एनीथिंग लायक दॅट. सो तांचे टॅक्स आनी तांचे होल जनरल रूल वो लोकांक नाका जाल्लो. आणि 2 गोंयचे म्हणजे जे गोंयाच्या आसपास रावताले, तिमया आणि म्हाळपय. सो दे डिसायडेड वी वील कॉल दीस फॉरेनर्स हू हॅव कम विच आर द पोर्चुगीज, आणि तांकां आमी सांगतले की आमकां येवन मदत करा म्हणून. आणि बिकॉज दे हॅड हर्ड की तांच्याकडे कॅनन्स आसात, वेगवेगळे डिफरंट टायप्स ऑफ आर्मरीज आसा. सो दे थॉट दॅट वूड बी बेटर टू डिस्ट्रॉय आदिलशाह. आणि तांणी रियलायज कितें केलें की जे पोर्तुगीज आयला कोचीन, थंय काय तांणी एस्टॅब्लिश करूना, दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन ट्रेड. दे थॉट ki maybe they'll do the same with Goa, that they'll use Goa as a trade port and they will not establish here. But when the Portuguese came here, they realized this is a better place than Kochi, because from Goa तुम्ही सगळ्या साइडीन एक्सपांड करू शकता. आणि एनी पर्सन विथ एम्बिशन्स जेका जे एक्स्ट्रा मेळटा तो ना म्हणचो ना. And if they have come all the way from Europe to India, political power nobody resists. Actually, power itself nobody can resist. So they made their own plans, and it goes to a way की ज्यांनी तांकां आपयले, जे माळपय आणि तिमया, तांकांच तांणी मागीर मारले. And they initially told them that we are fighting here against the Adil Shahs. We will not harm you, your culture or your religion. But they later realized that religion controlling or the culture controlling would be the best way to control everything. So for viewers, we just wanted to make it clear we are not trying to create any religion-based controversy. What we are discussing is basically what the Portuguese have done to our ancestors. Okay. So जेन्ना गोंयांत पोर्चुगीज आयले पळय तेंच्यांनी खुबशी टेम्पल्स मोडली आनी थोडी रिलोकेट सुद्दां केल्ली आसा. So can you tell us about some of these long-term relocated temples? So they started a rule called जो राजाचा धर्म असतो तो प्रजेचा धर्म. So first they said you convert, which is a
काइंड ऑफ वे ऑफ लरिंग पीपल की तू कन्वर्ट जाता जाल्यार तुका आमी बेटर हे दिता. सो दे सेंड समबडी फ्रॉम गोवा टू पोर्चुगल ऑल्सो आनी ताका सांगले तुका आमी बेटर. आनी फॉर पीपल इट वॉज लायक की see I'm working for Adil Shah but I'm practicing my own religion. I'm working for any other Hindu king, I can practice my own religion. So they thought if I work for Portuguese it's just a better opportunity, like how we work for MNCs now, but we don't change our culture at home, right? So they thought it would be the same way. But then Portuguese had their different plans. So they said if I convert and give them the position, then I have a better retained people with me. So change the culture, change the whole system, everything. So you can finally politics is what psychology. So how you control people's mind. So they started conversion like that, and you convert to. But when you see the old religion, you'll tend to go to that old religion, right? So they started with destroying of the temples. So whenever people got a message कि Portuguese will be coming to this village or my village, my temple, they would take the deity and they would move with whatever, like what happened in Kashmir, with the Kashmiri Pandits. So same thing happened with most of our ancestors also. So my ancestors were in Serula, which is in Parwari, जे आता सुकूर एरिया असा, सुकूर, पैठणा, तोरडा, थंयच्यान गेले आमचे देवी धाकटीवन देवी, थंयच्यान घेतली आणि बिचोले गेले, मुळगांव, थंय स्थापन केली. सो थंय शिरोडवाडी असा, फोण्याची केळशी गाव असा, म्हणजे जस्ट आफ्टर जुवारी ब्रिज जेन्ना सोंपता वास्को सायडीन, थंय ठाणे बी जो एरिया थंय केळशी गाव असा, मातशे फुडें, थंयच्यान केळशीच्यान कवळ्या वेली शांतादुर्गा, रायातल्यान म्हणजे राया लोटलीच्यान कुठ्ठाळच्यान मंगेश वेलो, मंगेशी, राया कडल्यान कामाक्षी वेली. सो अशी खुबशी देवळां बाणेश्वर म्हणजे कात्यायनी बाणेश्वर बाणावलेच्यान सावथाक वेली. सो अशी खुबशी देवळां म्हणजे त्या वेळार हरिलोकेट जाली नदयेंतल्यान. तांचो मोटीव कितें दिसता जेन्ना पोर्तुगीज लोकांक स्पेशली देवळां मोडटाले या लोकांक कन्वर्ट करताले, तांचो फाटलो मोटीव कितें? गव्हर्नन्स, पॉलिटिक्स, complete control. One religion will help them to have better. So complete control is first is religion, second is culture, and based on that you do rules. So people forget where they are from. Okay. So आता तुम्ही म्हणजे थोडे पयलीं you have mentioned about a lesser known temple Brahmachari. So आणि अशी do you know such temples which are historically significant जी गोंयांत आसा but people are not known about it? सो ब्रह्मकर्मळी एक झाले, देवकी कृष्ण जे फक्त गोंयान आसा, अ टेम्पल ऑफ देवकी अँड कृष्ण. सो इट द स्टोरी गोज दॅट ही जाता स्टोरी माशेलान न्ही, ही जाता स्टोरी ओरिजिनल टेम्पल वॉज इन चोडना, शोराव. फ्रॉम शोराव इट वेंट टू माशेल. सो देवकी तिचे 8 जण भुरगीं जातात, त्याच्या एकाय भुरग्याक तिने फीड केल्ले नसता, बिकॉज पयलींचे भुरगे कंस मारता आणि कृष्णाक घेवन वता. सो तेका ते मातृत्व केन्ना हेच करपाक मेळना आपल्याक भुरग्याक. सो जेन्ना कृष्ण व्हडलो जाल्लो आसता तो एका राक्षसाक मारपाक गोंयान पावता सह्याद्री एरियेन, आनी ताच्या फाटल्यान देवकी येता. सो जेन्ना ती कृष्णाक पळयता तिका पानो फुटता, म्हणजे स्टार्ट ओझिंग आउट मिल्क, आणि कृष्ण तेन्ना व्हडलो जाल्लो आसता. सो कृष्ण तिच्या खातीर एक ल्हान बाबू जाता परत, आणि ताका ती उखलून ताका परत दूध दिता. सो दॅट्स वाय ती ताका अशें हांडयेर घेवन आसा. सो दॅट इज सेकंड. थर्ड टेम्पल इज ऑफ म्हाळसा नारायणी. म्हाळसा म्हणजे विष्णूचे मोहिनी रूप. सो समुद्र मंथना मागीर विष्णू मोहिनी जाता आणि हे दिता म्हणजे अमृत वाटता राक्षस आणि देवा मदीं. सो ते म्हाळशेचे रूप. सो दॅट इज वन मोर युनिक. कामाक्षी जी आसा शिरोड्या, सो दॅट हॅज कनेक्शन टू द कामाख्या ऑफ आसाम. सो थंयच्यान जे एक म्हणजे हे हाडले पूजे करपाक मूर्ती, सो दॅट इज कामाक्षी. सो दॅट इज कामाख्या कनेक्शन. गोंयांत पार्टी कल्चर कशें आयलें? So first of all, with Portuguese, म्हणजे were the first ones to come to Indian land and the last ones to leave of the white powers. So पोर्चुगीजां बरोबर तांचे बॉलरूम आणि तो कल्चर आयिल्लो. ऑफकोर्स तो सगळ्या कडेन स्प्रेड जावन आशिल्लो, बट इट वॉज देर वी सीन ऑलमोस्ट इन सम ऑफ द हिंदू हाऊसेस ऑल्सो की तांणी एक बॉलरूम बी आसा तांचो केन्ना जेन्ना ते पोर्चुगीज कोणाक होस्ट करतले फॉर देम. सो देशप्रभू हाऊस इन पेडणे तांचे घर पॅलेस व्हडलो आसा, पण भितर दत्ताचें स्थान आसा.
सो दे कुड नॉट होस्ट पोर्चुगीज इनसाइड बिकॉज ते नॉनव्हेज असतले और मे बी. सो घरा भायर ताणी आणि एक ल्हानसो पॅलेस कसो बांधला वेर दे वूड होस्ट द पोर्चुगीज. सो सेम विथ गावणेकर हाऊस इन फोंडा तळाग. सो थंय तांचो एक वयर बॉल रूम टायप आसा वेन दे वूड होस्ट लायक पोर्चुगीज दॅट सॉर्ट ऑफ अ गेस्ट. सो बॉल रूम आशिल्ले. So with that the dance, the western music culture had come. So जेन्ना after liberation जेन्ना लोक येवपा लागले as a tourist to India, the Europeans found India was little better to म्हणजे Goa was better to start with Indian tour. म्हणजे हांगा कशें की तांकां फूड तांकां जाय तशें मेळटलें, भाशा हे जातली आफ्टर गोवाज लिबरेशन. सो जेन्ना चड लोक येवपाक लागले न्ही आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडन्स ऑलरेडी जाल्लो. सो जेन्ना हिप्पीज येवपाक लागले बेसिकली. सो हिप्पीज वर पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 हे की तांकां फ्री कल्चर जाय आशिल्ले, कोणाचें कोण काय लागना, यू डू वॉट यू वॉन्ट टू डू. सो दे स्टार्टेड कमिंग टू गोवा आणि हिप्पीक पळोवपाक बाकीचे लोक येवपाक लागले. सो दॅट्स हाव इट द फ्ली मार्केट अँड एवरीथिंग स्टार्टेड. हिप्पीज अशें हांवें आयकलां की जे हिप्पीज आनी जे ट्रॅव्हलर येताले न्ही ते घरा वतना परत इतलें सामान व्हरूंक शकना. सो वॉट एवर दॅट कलेक्ट दे वूड सेल देअर इन हाफ द प्राइस. सो दॅट्स हाव दॅट मार्केट स्टार्टेड. आमचो छत्रपती शिवाजी महाराजाचा ताजे गोंय फ्रिडमा खातीर कितें कॉन्ट्रिब्युशन आशिल्लें? सो बार्देश, तिसवाडी, मुर्मगांव म्हणजे आतां वास्को तरी आणि साश्टी हे 4 पोर्तुगीजांकडे आशिल्ले. तेन्नाच्या वेळाचे 3, आतांच्या वेळाचे 4. उरिल्लो गोवा जो आसा पेडणे, महालबार, बिचोली, मागीर फोंडा आणि बाकीचो सकयल्लो म्हणजे सांगे, केपें, काणकोण हो मराठ्यांकडे आशिल्लो. सो यू कॅन इमॅजिन द डिस्ट्रिब्युशन ऑफ पॉवर. आणि येट वी कन्सिडर की शिवाजी महाराजाच्या गोंयाकडे कितें रिलेशन अशें खूब जाण म्हणजे इवन असेंब्लीन विचारता. सो यू सी दॅट डिस्ट्रिब्युशन ऑफ पॉवर इन टर्म्स ऑफ लँड ऑल्सो. शिवाजी महाराज कोलवाळ येऊन गेला जे हांगाच्यान लागीं आसा. थंय पोर्तुगीजांक तांणी ऑलमोस्ट म्हणजे पोर्तुगीज सैन्य शिवाजी महाराज येता म्हणून आयकूनच पळय. सो कित्याक तांणी आयकिल्लें की म्हणजे आग्रा वयल्यान जो सुटला औरंगजेबाक हे दिवंक तो केदो व्हडलो आसतलो आनी कितें आसतलो. सैनीक पयलींच धांवून पळय. थंय ही वॉन ओवर द कोलवाळ फोर्ट. थंयच्यान बार्देसचे ताणें हें घेतलें म्हणजे इट वॉज कॉल्ड बार्देस स्वारी. थंयच्यान तो गेलो सप्तकोटेश्वर. And that is the biggest thing that he did for Goa was the revival of culture. So सप्तकोटेश्वराचे जे मंदिर आशिल्ले ते पयलीं आशिल्ले दिवार. दिवार एका थंयच्यान जी लिंग तोडले आणि थंयच्यान ते अशे जाग्यार उडयल्ले की थंयच्यान घाण उदक वता. तो जो कन्वर्ट जाला आणि तरी जो ताका वायट दिसता. सो इट इज लायक जाल्यार तो कन्वर्ट जावना. सो इट वॉज लायक मोर म्हणजे हांव तुका त्रास करतलो वयल्यान आनी तुका जखम करून ताचेर चिड्डयतलो. सो तशे टायपची पोर्चुगीज मेंटॅलिटी आशिल्ली. सो सरदेसाय जे आशिल्ले बिचोलीचे तांणी ती लिंग उखल्लें दिवारच्यान आनी हाडून तेन्नाचो हिंगळे गांव जो आतांचो नार्वे गांव थंय हाडून एका गुवेन दवरलें. आनी जेन्ना शिवाजी महाराज बिचोली आयिल्ले तेन्ना तांकां ही गोश्ट सांगली की अशें अशें आसा. सो ही सेड इट इज नॉट जस्ट द रिवायवल ऑफ वन टेम्पल. कित्याक अशीं देवळां खूब जाण बांदतात. So we will rebuild this temple as a revival of the Hindu culture because this was the Raj Daivat of the Kadambas. So ताणी ते परत बांधले आणि थंय एक इन्स्क्रिप्शन आसा की शिवराज्ञस्य प्रारंभ म्हणजे ऑन द ऑर्डर ऑफ शिवाजी महाराज वी आर रिस्टार्टिंग दिस टेम्पल म्हणून. सो आफ्टर दॅट वी सी की गोंयान हळूहळू लोकांक तो प्राईड स्वताच येवपाक लागलो की आम्ही बांदूं शकता. सो ती एक कोण तरी स्टार्ट करपाची आसता. दॅट छत्रपती शिवाजी महाराज डीड. सेकंड जेन्ना बेतूल किल्लो आसा न्ही इट इज रायट ऑपोजिट द साळ रिवर आणि ऑपोजिट साइड इज द पोर्चुगीज. सो पोर्चुगीजांचो रूल आशिल्लो की तुवें म्हाज्या टेरिटरीन बांदप ना, तुज्या स्वताच्या टेरिटरीन आपल्याक ऑपोज करपी बांदप ना. सो दॅट वॉज देअर पॉवर इन विच इज नॉट इवन देअर टेरिटरी. सो जेन्ना छत्रपती शिवाजी महाराज सांगता तांचो जो एक हवालदार आसता ताका की तूं ते बांदपाक घे म्हणून बाईचो हवालदार अँड पोर्चुगीज रायट टू हिम की तूं ते कित्याक बांदता. सो ही रायट्स की हू आर यू टू आस्क मी. I am doing this on the orders of Chhatrapati Shivaji Maharaj. So you can imagine त्यांना लोक back answer दिवपाक लागता आणि you can imagine what kind of confidence they are getting. But unfortunate for Goa, Chhatrapati Shivaji Maharajची डेथ बेतूलच्या मागीर एका वर्सान जाली in 1608. So ताच्या मागीर म्हणजे he must have had definitely bigger plans. आता छत्रपती संभाजी महाराज जो छावा movies हे झाला. He was not literally like Tandav in Goa for the Portuguese. He almost killed the viceroy. He took over the फोंडा म्हणजे फोंडा स्वतःचाच किल्लो ताणें मोडून दुसरो बांधलो मर्दनगड. आणि he was with speed.
छत्रपती शिवाजी महाराज वॉज तेन्नाच आग्र्याच्यान सुटून आयिल्लो आणि ही हॅड टू रिएस्टॅब्लिश द पॉवर, सो ही वॉज डुईंग मोर विथ द ट्रिटीज. आणि पोर्चुगीज असे बरयतात शिवाजी महाराजांबद्दल की तो जितलो पीस टाइम जितलो तो वॉरान जितलो आसा न्ही वायट, ताच्यापेक्षा तो वायट म्हणजे जेन्ना तो शांत आसता न्ही तेन्ना ताका चड भिवन रावपाचें, बिकॉज ते कितें करत सांगूंक येना. And he was actually like that. He had his strategy. Old Govan 200 spies आशिल्ले of Chhatrapati Shivaji Maharaj in and around the old Goa. So you can imagine he must have had a definitely bigger strategy for Goa, but destiny had different plans. आमच्या गोंयांत अशें मानतात की दर एक गांवांत एक एक राखणदार आसता. सो हो राखणदार कोण आणि तुम्ही असं कितें राखणदार एक्सपिरियन्स केला या तुमच्या एन्सेस्टरा कडल्यान अशें कितें स्टोरीज आयकला? So राखणदार कॉन्सेप्ट हो आमकां ऑल ओव्हर इंडिया दिसता, ऑल ओव्हर इंडिया, including today's parts of Pakistan. So it is the concept of Kshetrapal. Kshetra is an area, Pal is a protector. सो ताका राखणदार म्हणतात किंवा प्रत्येक कडेन ताका म्हणजे फोर्टाच्या भायरूय एक आसता की पयली फोर्ट म्हणजे बाउंड्री आसताली. सो प्रत्येक एरियाची एक टेरिटरी आसता आणि त्या सीमेर हें आसता. इवन इन वेदास वी फायंड दॅट देर आर लॉट ऑफ रिच्युअल्स फॉर दिस प्रोटेक्टर्स ऑफ द सीमा, द बाउंड्री. सो कितें आमी आतां लग्न आसता तर आमी सीमेर बाउंड्रीचेर एक विडो दवरून वतात. सो दॅट वी सी इन सम ऑफ द वेदिक रिच्युअल्स ऑल्सो, की जंय सीमेच्या भायर कितें तरी दवरून येतात बी. हे अजून खूब कडेन जाता, आमकां केन्नाय सांगतात की कितें दुश्ट लागलें सीमेच्या भायर व्हरून दवरप बी. सो दॅट वी सी इट्स अ व्हेरी एज ओल्ड ट्रेडिशन. But of course, every town, every city, every village, प्रत्येकाचे आपापले युनिक ट्रेडिशन असतात, बिकॉज इट्स अ फोक ट्रेडिशन. आतून कितें एक फिक्स रूल ना की सगळे ऑल ओव्हर इंडिया अशेंच जावपाक जाय म्हणून. बट बेसिक द कॉमन कन्सेप्ट आसा की तो जाग्याचो एरिया प्रोटेक्टर आणि ही प्रोटेक्ट्स फ्रॉम ऑल द बॅड म्हणजे स्पिरिट्स ऑर एनिथिंग. आणि ताचे वाटेक वचनाल्यार ही हेल्प्स यू इन फ्लरिशिंग. सो आमी जे पळयता इवन बुद्धिस्ट तातून बुद्धिस्ट there were a lot of traders who were in connection with Buddhism. So there are deities of travels and navigation. So Tara Devi म्हणून आसा. So Tara Devi कडे प्रार्थना करतात की नेव्हिगेशन बरे जावचे म्हणून रिव्हर बाउंड्रीज. So that concept we always see of traveling आणि of protection of boundaries. So Borgini is a famous one in north of Goa. So असे प्रत्येक जेन्ना माणूस असता ते माणसेचेर असता. सो एक वेळ केला की म्हापशा आय नॉट फेस दिस, बट म्हापशा खूप जण म्हणतात की पयली लोकांक मेळटाले आणि वाट चुकल्यार ते घरा हाडून पावयताले म्हणून. बट आय हॅव नॉट हॅड एनी इनकाउंटर एज सच. बोडगेश्वर. सो खूप कडेन अशें आसा की म्हणजे त्या जी झाडां बोडगिनी झाडां आशिल्ली, बोडगीची झाडां काडली आता. सो आनी हें बांदलां थंयसर, पण खूप कडेन वडाचे असता, पिपळाचे असतात, त्या झाडाचेर तो रावता आणि ते झाड म्हणून प्रोटेक्ट जाता. गोंयांत असं भितर भितर गांवांनी तुम्ही सुद्धा मेन्शन केला की वेगळी वेगळी फोक ट्रेडिशन्स होतात जी मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट अवेअर अबाउट. तुम्ही आमकां अशी लेसर नोन फोक ट्रेडिशन्स बद्दल सांगपाक शकता? ओके, सो आय विल टेल यू मे बी टू. वन इज चोरोत्सव, जो धर्म्या जाता सत्तरी. हय, चोरोत्सव. सो आमकां अशें दिसता की चोरोत्सव म्हणजे सेलिब्रेटिंग थीव्स. सो चोर आणि उत्सव, इट्स ऍक्च्युअली नॉट दॅट वे, इट्स अ पेनन्स. सो अशें म्हणटात की त्या गांवांतल्यान लोक येताले घाटांतल्यान, ते दुसऱ्या एका गांवांतले आशिल्ले आणि दे वर ट्रॅव्हलिंग वाया दिस झरमे विलेज. ते टूक अ शॉर्टकट. गांवांतल्या लोकांक दिसले चोर आयले म्हणून आणि तांकां मारले. अँड इन द फाईट दीज पीपल हू वर ऍक्च्युअली द ट्रॅव्हलर्स, गावकाज ऑफ अदर विलेज, दे डाईड. सो नाव यू कॅन्ट म्हणजे कोणाक परत काय जितो करू शकना. सो तांणी एज अ पेनन्स, हाऊ डू यू पे बॅक फॉर लाईफ? ओनली विथ लाईफ. सो दे सेड वी विल गिव्ह समबडी एज अ बळी फ्रॉम द विलेज. सो मागीर करता करता जालें की तांणी बळी मनशाचो न्ही तर कोंब्याचो किंवा असो दिवपा लागले. बट दे इनॅक्ट द सीन की कशें कशें बळी दिवंक शकता, की कोणाक तरी पुरतात जे मातयेन तकली पुरिल्ली असता आणि कोणाक वयर चुड्याचेर चडयतात आणि फॉर सम टाइम दे होल्ड देयर ब्रेथ. सो दॅट इज वन सीन. अँड आफ्टर दॅट दे डू समथिंग कॉल्ड एज मास्ती. म्हणजे एक्चुअल बळी दिनात ना, पण ते भितर पुरतात. तकली बी सगळी मातयेन पुरिल्ली असता मागीर काडटा. बट इवन 2 मिनटां सुद्दां आमी बंद करून रावूंक शकना, नाक बंद माती फूल जर वचत जाल्यार. बट आय डोंट नो हाऊ दे ऍक्च्युअली कंट्रोल देयर ब्रेथ.
सो दे आर इन कम्प्लीट ट्रान्स, भारा इल्लो असता तांचे आणि हातून डेथ सीन एक जाता आणि ताच्या मागीर मास्ती म्हणून जाता. मास्ती म्हणजे महासती. सो ल्हान दोन भुरग्यांक ते ड्रेसअप करता एज अ बायल आणि ती सती गेल्ल्या भशेन एक्टिंग जाता. सो विच आर कन्सिडर्ड एज द वाइव्स ऑफ दीज पीपल हू हॅव डाईड. सो ते सती प्रॅक्टिस करून ती होताची आहे. हय. So this is one, it's a very unique tradition. Second is very nature based, which is Mange Thapni. Mange Thapni. So we see that in Goa, there is coexistence of nature and humans. आमचे manners असतात. There is no way की greed आमका दिसना की full area म्हाका जाय, I will control, the human is the most powerful अशें ना. We coexist with animals. We do farming. We do म्हणजे take harvest from the nature and we give our respect to it. सो मानगे जे क्रोकोडाईल मगर बेसिकली. सो नदीतली माती काढून एक मगर करतात आणि दे प्रे दॅट वी विल नॉट हार्म यू, यू डोंट हार्म अस असं. सो दॅट्स अ व्हेरी ब्युटिफुल ट्रेडिशन आय थिंक. खूप लोकांना असे दिसतात की आम्ही गोंयकार आपली हिस्ट्री विसरतात म्हणून आणि आउटसायडर जे असतात दे आर मोर इंटरेस्टेड इन आर हिस्ट्री अशी. दे से ऑल्सो बिकॉज आता खूप आमची हेरिटेज हाऊसेस बीन असतात ते गोवन लोक आउटसायडराक विकतात, नॉर्थ इंडियन्सांक विकतात, त्या नॉर्थ इंडियन्साक सुद्धा विकतात अँड दे अप्रिशिएट आवर हिस्ट्री मोर दॅन अस असे म्हणतात. सो डू यू थिंक इट इज ट्रू? फर्स्ट ऑफ ऑल पिकतात ते विकना म्हणतात. त्याच्या गावान पिकता ताका ताचे काय अप्रूप नसता. जेन्ना भायलो कोण येता तो म्हणटा अरे वा कितले नाही बरे दिसता आणि बाकीच्यान हे कितें हें आमच्या फाटल्यान आसा. सो दॅट इज समथिंग हॅपन विथ अवर होल थिंग. म्हणजे भायलो कोणी हे करता आमचे गोंयचे पदार्थ आसात, आमचे दिसता हे कोण खातलो पूण ते अप्रिशिएट करतात. सो मे बी दॅट इज वन. when somebody comes from a third perspective, तांकां हे नवीन दिसता. somebody who म्हणजे जे सिटींतल्यान येवन गोंयान सेटल जाता आणि तांकां दिसता की अरे वा कितले बरे आसा हांगा, नायस सुशेगाद लायफ. पूण गोंयकार आमकां आमचे जनरेशन आसा, वी हॅव टू गो आउटसाइड ऑफ गोवा टू वर्क. सो इट्स एक्चुअली वॉट वी फील द ग्रास इज ग्रीन अँड ऑपॉर्च्युनिटीज आर बेटर ऑन द साइड. पण जो मुंबई रावला त्याने ऑलरेडी पैसे कमयला तो विटला ते ट्रॅफिक आणि ते सगळे हसल. They want to come and settle in Goa. So of course you find better things on the other side of the world. So आमच्या गोव्यात we have a rich history with beautiful temples, ancient heritage sites and deep-rooted tradition. But after with all this modernization, construction and tourism booming, they say we are at the cost of losing it. Do you think it is true? It is true. And what we see in archaeology also, culture keeps changing. एक तरी नवीन ट्रेंड आयलो, एव्हरीबडी फॉलोज दॅट ट्रेंड आणि इन अ वे देर इज हाव विल यू एक्चुअली स्टॉप इट. म्हणजे आता गावांनी जेन्ना नेटवर्क येतले, रस्ते येतले, लोकांक प्रत्येकाची पयली जॉईंट फॅमिली आसताली, एव्हरीबडी वील वॉन्ट देअर प्रायवसी अँड द होम्स. वेन वी सी कल्चर फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड और थ्रू टीव्ही और फोन, we want to adapt to that. So now we are also wearing clothes which are not are very traditional. So we do things which are not. So it keeps changing. Our food, जसे आम्ही बाहेर travel करतात, it keeps changing. Right? We bring their, we will always go to maybe restaurants which are maybe North Indian or maybe non-Indian restaurants also. So that keeps changing, and it's a very fast booming thing. So in a way, it is important that we maintain that balance, but how to do it and who will do it? The government will try to do, but people if they want to, म्हणजे तुम्ही घरान कोणाक सांगू शकना न्ही की तुम्ही बाबा जुन्याच घरांनी रावा, टाइल्स घालू नका अशें काय सांगू शकना न्ही. इट्स व्हेरी फास्ट चेंजिंग. So what's your final message for all our viewers? Final message as in something what I even noticed. So as we travel, we meet people. So what we always follow in archaeology is start observing patterns. So how things have happened, how things have changed. So we say that in archaeology, it's an event happens as a reaction to something. So how people have reacted to maybe environment or change in culture or anything, and that teaches us a lot of things to help in our today's. So why people ask why is history relevant in today's time? Is it just like a lot of times even in my videos, I think people comment it's just a thing of past. Why do you want to focus on that? But that has lots of lessons for us what we can do now
we can learn from there ki, what things happen, why it happened, and if you want to work in anything which connects with people, like maybe as a leadership or as a company, you can take a lot of lessons from history because it's all about people, right? So finally, how people have reacted, if you start understanding the psychology from past, it becomes very easy to apply it in today's time. So I think that's how understanding history and people helps us in today's time also. That's the valuable message. Mm. Thank you, Mrs. Souni Shetty, for joining us today. It was definitely an insightful conversation. Thank you, Priyanka. Thank you, listeners, for joining us today. I hope you have enjoyed this episode. Don't forget to like, subscribe, and share. Until the next time, take care. Thank you.